Kwa ajili ya leo tu, si ndio? Sasa mimi mkoani tuwe zawadi. Naomba dada wawili niwape zawadi hapa. Hapo naomba na t-shirt mbili chap chap. Montana, nichukulie t-shirt mbili hapo. T-shirt mbili za Tanzania the Leo Tour tunajivunia. T-shirt mbili. Naomba watu wawili niwape zawadi. Njoo chap chap yoyote wawili niwape zawadi. Hata dada pale njoo kimbia. Yoyote njoo, hata wewe hapo kimbia. Yoyote wewe njoo dada pale niwape zawadi. Kimbia. Chap chap. Si ni wa Tanzania tuko hapa. Si ndio? Njoo na wewe kimbia kwenye stage. Pita hivi. Yes, kimbia pale kwenye stage. Kimbia. Chap chap. Mama njoo wewe mwenyewe. Yeah. Kama karibu hapo. Twende. Subiri kwanza. Mambo. Shibonisha boma. Abanisha nyumba. Habari yako wewe? Utanifahamisha kule sawa? Shibonisha. Kabisa na wana. Mwambie hao jamaa hapa karibuni sana kwenye uzinduzi wa Leo Tour, lakini kwa kichawi. Iko fresh. Waambie karibuni sana kwenye uzinduzi wa Leo Tour. Sasa huyu jamaa atanipa nani? Akupe link tu sasa. Link shamba. Karibuni sana kwa uzinduzi wa Leo Tour. Tulia. Mama, waambie ndugu zangu hapa karibuni sana kwenye uzinduzi wa Leo Tour, lakini kwa kichawi. Kwa dakika 3. Hamjambo wana. Wewe hapa hamna interview ya mtu yoyote, sio? Iko nani tu? Waambie kwa Kichaga karibuni sana kwenye uzinduzi wa Leo Tour. Tunakaribisha kwenye Leo Tour. Jamani kweli, makofi kwa mama hapa. Sawa. Mama, wewe unapenda muziki wa aina gani? Unapenda muziki wa aina gani? Wewe baba unapenda muziki wa aina gani? Napenda muziki wa Fukuza chawa. Fukuza chawa. Makofi kwake huyu jamaa. Unayo nyimbo? Sawa, hem sogea mbele. Twende kidogo. Naonesha kidogo. Twende kidogo. Twende kidogo. Usiniangalie mimi, twende. Twende. Kimbia. Kidogo hapa live. Yaani ndio wakati huu maji kinaendelea hapa sasa hivi na nini tunasubiria. Yaani kwamba kuunga mkono sawa. Naomba tushike kwanza. Mama, wewe unapenda hivi? Nimekuja tu pale. Nimempata mkuu wa wilaya. Yoyote. Wewe unapenda nini? Haya. Wewe unapenda nini? Mimi wewe utasimama hapa. Yoyote ile. Apige yoyote ile. Naomba nani hapa? Yoyote. Nione. Twende mama. Wewe mama twende. Twende mama. Twende mama. Jana na hii kwa sababu uzinduzi. Tunafanyika Dar es Salaam. Mama. Wewe na sisi huko tuko live kwa tunatumia dakika 3 tu. Wewe fast wewe. Asante mama kamata hii. Naomba nani hiyo? Tupendeze wote. Ndio. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamke. Ishara kwamba wanawake wanaweza. Yes. Wanawake. Nikisema wanawake, mnasema tunaweza. Sasa na mimi sijui itakuwa ndani, lakini bado sijasikia nyinyi ndio nguvu kubwa ya taifa hili. Nirudie hii.
wengi kuliko wanawake. Wanaume! Subiri. Wanaume! Hapa kwenye mic lakini tutasikika. Semeni tunaweza. Wanaume! Mic iko sawa? Nimekufunika. Sasa subiri waulize. Subiri. Wanawake. Kelele Aha. kwa Mama Samia. Haya, iko sawa. Kilimanjaro, mimi nawapenda sana. Kelele ya tatu na ya mwisho kwa Mama Samia yake. Basi sawa, mimi niseme asante sana. Leo tuko live kwenye uzinduzi wa Tanzania Royal Tour ya Mama Samia Hassan Suluhu. Heshima zaidi kwa vyombo vyote vya habari. Bwana, tuko live kupitia Clouds Media, lakini vile vile tuko live kupitia TBC Duniani, si ndio? Yes. Oh yeah. Sasa mama, ndio simame hapa. Someni hapa vizuri. Hivi. Vizuri kabisa. Sawa? Tumeelewana? Mzee wangu, nitajie vivutio vitatu vinavyopatikana mkoani Kilimanjaro. Takuongeza zawadi. Nitajie vivutio kama kama hivi. Tuseme kwa hapa vizuri. Yes, nitajie vivutio vitatu vinapatikana Tanzania mkoani Kilimanjaro. Cha kwanza Tunaweza tukaiweka hivyo pale hivyo. Nani hapo tutaipeleka hivyo pale. Pili. Naam. Seti hapa basi. Seti hapa pembeni. Asante sana. Wakati huo Mkuu wewe simama hapa. tunaona mheshimiwa kwa mkoa akiwa anaingia. Naomba tusimame kwa heshima kubwa tuweze kumpokea. Tusimame wote kumpokea. Mwingi Marekani, Arusha na Zenji. Sasa mtoko wa kitaifa wa Madam President Samia Hassan Suluhu umefika Patamu. Jumapili hii tarehe 8 mwezi wa 5 2022, nchi nzima inakwenda kuona kazi nzuri maridadi kabisa iliyofanywa na Rais wa Tanzania Mama Samia Hassan Suluhu kupitia filamu ya Tanzania Royal Tour. Sote kwa pamoja tunaitazama tena katika big screen. Yes, naomba tusimame. Yes, naomba tusimame sasa. Akiwa anaingia mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro. Leo tuko tunajifunza. Kwa hiyo tuache hapa sasa hivi. Royal Tour. Haya. Tunasema asante sana kwa viongozi wote ambao wanaingia hivi sasa. Na sasa hivi anaingia mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, na moja kwa moja akiwa anaelekea kwenye photo point pale kwa ajili ya interview, alafu tutakuwa naye hapa kwa ajili ya kuendelea na uzinduzi wa Royal Tour. Mtazamaji wa Clouds TV, tuko live kutoka hapa Njoro, Moshi, mkoani Kilimanjaro, na kama unavyoona hapa tuko na wakuu wenyewe, viongozi wa mkoa wa Kilimanjaro. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Stephen Kagaigai ndio amefika katika uwanja huu kwa ajili ya tunatizama live kutokea Njoro, lakini tukio kubwa likiwa linafanyika pale Dar es Salaam. Mkuu, hili tukio kwa ujumla wewe unalitazamaje? Kwangu mimi tukio hili hasa kwa watu wa Kilimanjaro ni tukio muhimu sana. Tukio muhimu sana kwa sababu wakati Royal Tour inafanyika na Mheshimiwa Rais alianza na mlima Kilimanjaro. Kwa kwangu mimi kama mkuu wa mkoa na wana Kilimanjaro kwa ujumla, tunajivunia kwamba sasa tunaona matunda ya ziara Mheshimiwa Rais aliyoifanya kwa ajili ya kuchukua picha za mlima Kilimanjaro, lakini pia kwa ajili ya kuonyesha kwamba sasa wana Kilimanjaro wanaweza kuonekana duniani. Kwa sasa hivi dunia nzima sasa inajua Kilimanjaro iko wapi na mkoa wetu wa Kilimanjaro. Sisi kama wakazi wa mkoa wa Kilimanjaro, nini tunapaswa kufanya sasa baada ya uzinduzi huu? Sisi kama wana Kilimanjaro ambacho tunawaasa wana Kilimanjaro, kwa sababu ninavyofahamu baada ya hii Royal Tour imeutangaza mkoa wa Kilimanjaro na mlima Kilimanjaro kwa ujumla wake. Kwa hiyo nina uhakika kwamba baada ya hapa watalii watakuwa ni wengi. Tutapata wageni wengi sana kutoka duniani kwa ajili ya kuja kushuhudia kuona mlima Kilimanjaro live. Kwa hiyo wana Kilimanjaro sasa hivi tujiandae kwa ajili ya kupokea ugeni mkubwa. Wafanya biashara wawe tayari kufanya biashara kwa sababu sasa tutakuwa na soko
soko kubwa la watu kutoka nje, wenye magesti, wenye mahoteli, wenye kuuza vyakula na vitu mbalimbali. Kumekuwa na changamoto ya masuala ya kiusalama hasa katika masuala haya, wageni pindi wanapotembea katikati ya miji na kadhalika. Hili mmejipangaje? Sisi kwa mkoa wa Kilimanjaro kwa swala la usalama ni wape uhakika. Mgeni yeyote atakayekuja Kilimanjaro awe na uhakika kabisa wa usalama wake. Kwa sababu tumejipanga vizuri, nina kamanda mzuri sana wa polisi na maaskari kwa ujumla, na vyombo vyote vya ulinzi na usalama kwetu Kilimanjaro viko timamu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wageni wote wanaokuja Kilimanjaro watakuja salama na wataondoka salama. Ninaamini ujio wa wageni wengi katika mkoa wa Kilimanjaro unafungua fursa nyingine za kibiashara kwa maana ya madereva taxi, mama ntilie na kadhalika. Nini hasa unataka kuambia hawa ambao wako nje ya wigo wa biashara hii ya utalii? Sasa hao na wao niwaambie wawe tayari, kwa sababu katika harakati nzima za kuja kutembelea mlima Kilimanjaro, kwa vyote vile hao wageni watahitaji usafiri. Kwa hiyo hilo ni eneo hasa muhimu. Kwa hiyo niwatake wale vijana wote wanaofanya shughuli za bodaboda, bajaji, daradara, taksi, wote hao wawe tayari kupokea wageni na kwamba sasa watafanya biashara. Mimi nikushukuru sana, nikupe nafasi ya kukaribia katika meza kuu ili tuyashuhudie yale yanayojiri pale katika pale jijini Dar es Salaam kwa sasa. Karibu sana. Asante sana, nashukuru sana. Asante. Mtazamaji wa Clouds TV, ni mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Steven Kagaigai ndiye amewasili katika uwanja huu wa Njoro hapa kwa ajili ya tukio ambalo linaendelea pale jijini Dar es Salaam. Nikukumbushe tu kwamba hii ni Clouds TV na sisi kama Clouds TV tunawaleteeni matangazo haya kutoka maeneo mbalimbali. Miongoni mwa maeneo hayo ni pamoja na Tanga, Kilimanjaro hapa Moshi, vivyo tunafanya pale Bagamoyo, Mikumi na Karatu. Kwa sasa ni kurejeshe hapo Dar es Salaam kwa yale yanayoendelea. Tutajiunga baadaye kutaka kufahamu zaidi nini kinachojiri katika uwanja. Yes, Sasa pale utagonga tu taarifa kwamba tunakwenda kwanza live moja kwa moja. Yes, kutokea TBC1 alafu tutaendelea. Kwa watu TBC pale tunakwenda moja kwa moja kwanza live alafu tunaweza kuendelea. Asante sana watu wa ngoma. So sasa hivi tuko live, mheshimiwa akiwa anatoa hotuba. Kwa hiyo naomba tuendelee live moja kwa moja. Kwa hiyo rafiki zangu wale wengine wote tuje kwa huku tuendelee kuangalia kwenye big screen hapa. Wote na nikataja njia kadhaa za kuikomboa Tanzania, moja wapo ikawa hii ya Royal Tour. Lakini tarehe 26 Juni mwaka jana 2021
Mbona watu naambiwa ni low season, utalii hakuna, kwa hiyo kazi zimepungua. Na Arusha ni hivyo hivyo. Tulivyokuwa na COVID, watu wa Arusha walionja joto ya jiwe kwamba utalii hakuna, maisha mbali na mapato kitaifa, lakini sekta hii inakwenda kwenye pato la mtu moja kwa moja, na inakwenda moja kwa moja na isio moja kwa moja, kwa sababu sekta yenyewe inaingiza watu wengi katika kuifanyia kazi. Sekta hii kabla ya uviko 19 mwaka 2019 tulikuwa na watalii milioni 1,527,230 ambao walileta nchini kama dola bilioni 2.6 au Tanzania shilingi trilioni 5.6. Mwaka 2020 walishuka watalii na mapato pia. Tulipata watalii 31,000, karibu 60,000. 31,221 ndio walitoka Marekani peke yao. Katika watalii kama laki mbili na wanaotoka Marekani tulishuka mpaka 31, na ndio maana tukasema tuanzie kule ambako kunaleta watalii wengi, tuanzie kule. Lakini mapato nayo yalishuka mpaka dola 714,590 au trilioni za Kitanzania 1.6. Lakini vile vile walioathirika zaidi baada ya kushuka kwa utalii hii ni pamoja na wapokeaji na wasafirishaji watalii, waongozaji watalii, mahoteli na wauza bidhaa mbalimbali, hasa bidhaa za sanaa, nao waliathirika sana na maisha yakawa magumu. Kwa hiyo takwimu hizi zinaonyesha umuhimu wa sekta hii, na athari hizo ndizo zimetufanya tuingie kazini kwa kuitangaza nchi yetu kiutalii, kiuwekezaji, lakini hata kibiashara, na Mungu ametuwezesha kazi hiyo tumeifanya vizuri sana. Ndugu zangu, filamu hii ilikamilika mwezi wa 4 na kuanzia mwezi wa 3. Kuanzia mwezi wa 3 watayarishaji wa filamu wakaanza kurusha vile vipande na kusema jitayarisheni kwa mwezi wa 4. Lakini vipande vile tu vimetusaidia kuongeza idadi ya watalii, lakini pia kuongeza pato la taifa. Tukiziangalia takwimu katika kipindi cha mwaka 2021, sekta hii ilianza kuonesha matumaini mapya, ambapo idadi ya watalii wa kimataifa iliongezeka kwa 48.6 kutoka watalii 620,867 mwaka 2020 hadi watalii 922,692 mwaka jana. Mapato yatokanayo na watalii nayo pia yaliongezeka kutoka $714 milioni mwaka 2020 hadi milioni 1,254 mwaka 2021, sawa na ongezeko la 76%. Aidha, idadi ya watalii wa ndani waliotembelea maeneo ya hifadhi pia iliongezeka kutoka watalii 562,549 mwaka 2020 hadi watalii 788,933 mwaka jana, ikiwa sawa na ongezeko la 40% ya utalii wa ndani. Vile vile mapato yatokanayo na utalii wa ndani yaliongezeka kutoka bilioni 9.7 mwaka 20 hadi bilioni 12.4 mwaka 2021, sawa na ongezeko la 28.8. Kwa upande mwingine, mawakala wa utalii zaidi ya 30 kutoka nchi za Marekani, Ufaransa, Lithuania, Bulgaria na wengine wamehamasika kutembelea Tanzania ili kujionea vivutio mbalimbali vilivyopo kwa lengo la kuvitangaza katika nchi zao kimataifa. Na kwa mujibu wa mtandao wa TripAdvisor, Tanzania ina hifadhi 3 katika orodha ya hifadhi 25 bora duniani, ambapo hifadhi ya taifa Serengeti ni ya kwanza, nyingine ni Kilimanjaro na Tarangire. Hata mtandao The Grill
umeitangaza Tanzania kuwa kivutio cha kwanza cha utalii barani Afrika kwa mwaka huu wa 2022. Sasa ni kutokana na yote hayo ndio maana tumeendelea na juhudi hizi kutengeneza filamu na kutengeneza ile phase 2 na phase 3 na kuendelea kuzisambaza duniani ili tuvute wageni zaidi. Ndugu zangu, nimefanya mikutano kadhaa na giants wa sekta ya utalii, nao pia baada ya kuona ile film wako tayari kuja. Lakini filamu ile pia imeonyesha hali ya mazingira ya Tanzania, msitu wa Tanzania, na tayari tumeshapokea maombi ya watu wa carbon credit kuja kufanya tathmini ya msitu wote waliouona, msitu wote wa Tanzania, ili tuanze kuvuna fedha za carbon credit itakayotokana na pande huu. Kwa upande wa biashara na uwekezaji, kama mnavyoona kwamba tunajitahidi kwenda huku na kule, na watu wanavutika kuja kuwekeza ndani ya nchi yetu. Kwa upande mwingine, tumefanya mazungumzo na watu wa sekta hii ya filamu, ambapo tayari yule aliyekuwa producer wa filamu hii Bwana John Heist tayari alishaanza kufanya makongamano hapa Tanzania na kuonesha njia kwa sekta ya sanaa na filamu na jinsi ya kwenda nao kuwasaidia. Lakini tulipokuwa California pia tulikutana na giants wa filamu, na kama mnavyojua pale Los Angeles tulikwenda kuonesha pale Paramount Studios, tulikwenda kuonesha Royal Tour. Kwa hiyo tulikuwa na mazungumzo na watu wa sekta ya filamu, nao pia wako njiani kuja Tanzania kuja kukuza sekta hiyo ifanywe kwa sifa za kimataifa ili tuweze kuuza nchini. Nimeamua niyataje hayo madogo ambayo yameanza kuonesha matumaini yanayotokana na filamu hii. Ndugu zangu, mategemeo yangu ni kwamba baada ya kuonesha filamu hii, Tanzania tutajitayarisha sasa kupokea ugeni mkubwa na wageni wengi ndani ya nchi yetu. Na ninaposema tujitayarishe, si tu wenye mahoteli. Wanaokuja wanakuja wageni wa grades tofauti, wanataka mahoteli ya grades tofauti. Niombe sana sekta ya utalii, changamkieni. Wawekezaji wanakuja, wanataka kujenga mahoteli, wanataka kufanya marekebisho ya mahoteli. Changamkeni kwenye changamoto, mziondoe haraka haraka, muwape ruhusa wajitayarishe. Wageni wanapokuja wakute mahoteli yako tayari. Wapokeaji wageni kwa upande wenu, nanyi mjitayarishe kuweka magari mazuri, kuweka magari yale yenye umadhubuti ya kuja kuwapokea wageni. Watu wa airport tutakaopokea wageni kwenye airport au mabandarini, tuwe wazuri kupokea wageni wetu. Zile sifa walizoziona tulizozitaja kwenye filamu hii, wakija wakute ndizo sifa ziliko. Wakati nasema katika maeneo mbalimbali nilisifia sana ukarimu na uzuri wa Watanzania. Kwa hiyo naomba muoneshe ukarimu na uzuri wa Watanzania wageni wetu watakapokuja. Kwa ujumla, tunapaswa kujitayarisha. Tunategemea tutapokea wageni wengi sana. Tunapaswa kujitayarisha. Kwa hiyo watu wa sekta ya utalii na watu wa sekta nyingine tushirikiane kuhakikisha kwamba tunakaa vyema. Wageni wanapokuja tuliowaambia waje wakute hayo ambayo tumewaambia. Kwa kumalizia, nirudie tena kuwashukuru sana wadau mbalimbali na Watanzania wote kwa kuniunga mkono na kujitolea kwa hali na mali katika kufanikisha uandaaji wa filamu hii. Kamati yangu na sisi viongozi tumejitoa ili kufanikisha upatikanaji wa filamu hii ambayo itaongeza idadi ya watalii, lakini pia itavutia uwekezaji na biashara ndani ya nchi yetu. Kutokana na mafanikio yanayozidi kujitokeza, filamu hii ya Royal Tour mnayoiona leo ni mwanzo tu. Kuna phases nyingine zitakuwa zinatengenezwa, lakini nirudie tena kumshukuru sana tour guide mwenzangu, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, na
na msemo wake maarufu wa yajayo yanafurahisha. Kwa hiyo naomba tufanye yajayo yafurahishe. Baada ya kusema hayo, niwaambie Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haya tukae tayari kuangalia the Royal Tour. Asanteni sana. Mtazamaji, sasa kaa ule mkao wenyewe kabisa. Wanasema kama una popcorn hapo pembeni, zinaitwa bisi kwa Kiswahili Anuari? Zinaitwa bisi zile, yale mahindi ambayo unachoma na kwa ndo mkao wa kula, na ikiwezekana unajua sasa hivi ni saa 11:05, lakini katika maeneo mengine ya nyumbani unaweza kuzima taa kabisa. Kabisa uweze kushuhudia sasa kwa mara ya kwanza kwa wale ambao hawakupata kuiona kule Arusha na Zanzibar. Kwa hiyo mkazi wa Dar es Salaam ambao kushuhudia, basi karibu uweze kushuhudia filamu hii moja kwa moja kutoka hapa JNICC, ukumbi wa kimataifa huu wa Julius Nyerere, ambako kitaifa ile uzinduzi wa filamu hii ya Tanzania The Royal Tour ikienda kufanyika hapa kabisa. Kutoka sasa. Na ni kweli. Mimi nimependa sana katika hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan, mwongozaji wetu ama mhifadhi namba 1, amesema watalii tunataraji kuwapokea wengi sana. Sasa sekta husika, lakini pia Watanzania tujiandae kuwapokea. Na amesifu sana kipindi kile kwamba kuna ukarimu mkubwa sana ambao Watanzania kuwakaribisha wageni. Kwa hiyo anaomba Watanzania wasimuangushe kwa hicho, kwa sababu akimwangusha yeye amesifia sana Tanzania na ukarimu wa hali ya juu. Kwa hiyo amezungumza mengi katika hotuba na amezungumza pia na hivi sasa basi tuangalie filamu kabisa. Mtazamaji, karibu katika filamu ya Tanzania The Royal Tour. Yes, asante sana. So kwa sasa naomba tuendelee kuiangalia moja kwa moja kupitia kwenye screen yetu. Tunaangalia moja kwa moja sasa hivi. Prepare yourself for an epic adventure through a land inhabited by peoples who cling tightly to ancient traditions, while their fellow countrymen freely embrace the marvels of modern life. It's a place that lays claim to being the cradle of all mankind, and boasts of fabled spice islands of rare beauty that reveal both a dark past and a shining example of how people of differing traditions can live together in peace and friendship. And on this trip, you'll sleep under the ocean, soar over the loftiest peak on this vast continent, float just above the reach of magnificent beasts, and descend deep underground in search of rare, precious gemstones found nowhere else on Earth. And our guide on this special journey is someone who knows this country better than most. She's explored its expansive terrain, talked to its many peoples, and championed their dreams. I'm Peter Greenberg, and this is Tanzania, the Royal Tour. The United Republic of Tanzania sits just south of the equator on the east coast of Africa and is roughly the size of France and Germany combined. The country consists of the mainland territory formerly known as Tanganyika, along with two main tropical islands, Unguja and Pemba, that make up the archipelago of Zanzibar. Tanzania has no shortage of neighbors.
Kenya and Uganda to the north, Rwanda, Burundi, and Democratic Republic of Congo to the west, and Zambia, Malawi, and Mozambique to the south. But at the heart of this country of almost 60 million people is its largest city, Dar es Salaam. A number of years ago, when I first visited Dar, as the locals call it, it seemed like a quaint colonial backwater. Today, it's a modern, bustling city on the move. And it's where I begin my tour. The president asked me to meet her at Ikulu, Tanzania's state house. It was built back in 1922 by the British colonial government on 33 acres overlooking the Indian Ocean. The grounds are teeming with wildlife, and the State House blends African and Arabian architecture. It's a regal bearing. Hi, Peter. Welcome to Tanzania. Madam President, thank you so much for having me. Nice having you here. Nice having me here. Please, Yeah. welcome. What a beautiful state house. I understand it's an accepted cultural practice that most Tanzanians refer to the president as Mama Samia, but I'm still more comfortable calling her. Well, Madam President, first of all, again, thank you for having me to your country. You're welcome. I'm assuming you never expected to be sitting here. You're absolutely right. I never expected that one day I'm going to be president of this country. President Samia had been chosen by the former president, John Magufuli, to be his running mate. In March 2021, just 5 months after she was sworn in as vice president, President Magufuli unexpectedly died while in office. Then, according to the Constitution, I was next, and I became the president. You were not only next, you're the first woman of color and a Muslim to lead a country. And that's imposed a lot of challenges. Such as? We have 120 tribes, and some of the tribes, they don't believe that women can take a top seat and deliver. As a woman, you have to achieve twice as much as the men do to be recognized. And then men are masculine and they can talk like, "Hi, Peter, I want to do this and that." For women, we can't do that. So there are a lot of challenges, you know. Now she's front and center. She's already embraced an ambitious economic development plan, breaking from the past and asserting a more progressive agenda, promoting women businesses, strengthening healthcare and education, actively opening her country to visitors, and aggressively dealing with the COVID pandemic. When you became president, what's the first thing you did? You had a public demonstration and you got vaccinated. As a president, I had to start it. So my people could believe that, oh, it's okay if I do it. So I was the first one to be vaccinated, and then others followed. Ironically, President Samia came to power as a result of an imported disease threatening her country. But it wasn't the first time Tanzania had been invaded. But what makes Tanzania a country of consequence? In your history, it seems that everybody wanted Tanzania. Yeah. The Germans, the Omanis, the Portuguese, and most recently the British. Yeah. What did they see in Tanzania? I think the first thing is location of Tanzania geographically, because Tanzania is strategically located. Tanzania is a gate to East Africa, Southern Africa, and to the world. And number two, we have an abundance of natural resources. But for much of the last 3 centuries, it became clear that the resources that international traders were most interested in were ivory and slaves. By the time she was born in Zanzibar in 1960, slavery had officially been abolished, but the country was still living under colonial minority rule. In 1964, Tanganyika and Zanzibar decided to merge their young nations, as well as their names.
and officially became the United Republic of Tanzania. While the country's name had changed, it was a slow road of development. But for the past decade, the economy of Tanzania has been growing at an impressive 6% a year. Billions are Let's go. So I lose the tie? Oh, yes. The first stop on the royal tour, the exotic islands of Zanzibar. It's an archipelago that sits about 50 miles offshore, and it's considered a semi-autonomous region of Tanzania. It consists of two main islands, Unguja to the south and Pemba to the north. The very names connote romance, intrigue, and history. And President Samia is the perfect guide here, because Zanzibar is where she was born. So we set out on foot in a historical quarter of Zanzibar known as Stone Town. Stone Town stands on a small triangular peninsula jutting out into the Indian Ocean. And while it was first settled by the Portuguese in 1560, the place has a decidedly Arabic feel to it, and for good reason. For about 2,000 years, the trade winds regularly brought sailing dhows filled with spices, cloth, and ceramics from throughout the Indian Ocean. But it was the Arabs who dominated trade on the East African coast. They called this place the land of the blacks, or Zanzibar, which became Zanzibar. And it was a fitting name, because the Arab merchants would fill their boats not only with gold and ivory, but also with captured African slaves. And they were doing this 1,000 years before the slave trade even began in the Americas. The Arabs prospered handsomely, and in the 7th century, many then came to settle permanently in Zanzibar. And out of this ethnic gumbo, a new East African coastal culture emerged, known as Kiswahili, or simply Swahili. And with it came a signature greeting. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you? I'm fine. Along with a unique blend of architecture. Look at this wonderful door. Wow. You see it? It's amazing. So it's a mixture of Arabic and Indian crafting. Wow. Beautiful. Yes. Stone Town has been recognized globally as a UNESCO World Heritage Site. That's a point of pride for the locals. But I gotta warn you, it can be a confusing labyrinth. The narrow streets. Yep. They were never built for cars. Yeah. Really is an elaborate maze. I never use a map here. I prefer to almost walking around aimlessly. Getting lost here is just part of experience. Hi. Hi, guys. This way. Oh, look at this alley. Wow. But you know, my favorite thing I used to do in Stone Town was just people watching in Joe's Corner, because the history of Zanzibar is literally told through the faces of our many different people here. And nowhere do you see that more than in the old Arab fort. So, Peter, do you hear that music? You won't find that anywhere else. It's our version of jazz. We call it taarab. It fuses African, Arabic, and Indian musical influences. And it's always brought all the cultures together here. But my favorite part are the singers with their Swahili love songs. I soon learned that if you enjoy her music, it's customary here to approach the stage and give them some shillings as a tribute. And when the concert
concert's over and darkness starts to fall, another show takes place. Just outside the fort, in what's known as the Forodani, or People's Garden. I like to look out at the sea, hear the dhows return home, and watch the lovers stroll arm in arm along the waterfront. Look at the young boys, Peter. They are showing off their bravery by running and jumping and diving off the seawall into the ocean. It reminds me of my childhood. The next morning, our journey took us through rural villages where life moves at an ancient pace, to where the road ends, at a sleepy fishing village called Kizimkazi. It's a place where some things haven't changed in 1,000 years, where art is made from whatever you can find. The children's playground, a beached fishing boat. And the finish line in their foot race is the first splash in the Indian Ocean. And it is near here where the president was brought up in an even simpler world. Samia was one of 14 children in an extended family, and she lived here. It was a very Spartan existence, and it still is. It's also where her morals and values were shaped. This is my first mosque. Hard to believe, but it was originally built in 1107. It's where I learned about Islam from my father and my grandfather. It wasn't political doctrine. It wasn't just a way of life, but it taught me about life. Boys, we were all taught on the human rights. The rights of girls, the rights of boys, how boys should respect girls. Girls, which rights do they have in the Quran? And how has that shaped how you're running the country now? Yeah, it shaped me because I knew my rights. I knew how to be educated, both religiously and academically. I knew how to behave in working places and be respected. So that came in my mind and stayed there, so I grew with it. Not far away, her primary school. My father was a head teacher in this school. Hello, students. Hamjambo watoto? Sasa msi mnasimama mnasalimia au? Mimi ningekubali leo nisingekuwa rais. Kwa hiyo msikubali, sawa? Aya. So what did you just ask them? Yeah, I was just telling a story of a small girl who studied in this school and went ahead, and now she's a president. So I was telling them that this is not a simple task. They have to study hard. So you study English here? Who is ready to answer my questions? Just simple one, just simple one. Stand up. Which is your favorable subject? Maths. So you like mathematics? Oh boy. That's good. Okay, I've got one. How many want to be president? Nani wanataka kuwa marais? Ah, you got trouble. Yes. You got competition here. Yeah. But clearly, at this age, there's at least one goal much more important than holding the country's highest elected office. And that's recess. It's just another morning on the red carpet as we get a royal send-off. Our destination? The island of Pemba. Pemba have nice beaches. Yeah. Pemba is so natural. It's green and natural. I can say it's a virgin island. There hasn't been much development. But that's the beauty of it. Oh, yes. Asanteni sana. After we touch down, it's Pemba's turn for that receiving line. And soon, we find ourselves on a pristine beach on the north end of the island.
The temperature? Absolutely perfect, but the winds are kicking up. Even the local fishermen seem to be sitting this one out until things calm down a bit. But the president is determined to fish, so we board anyway, with enough security detail for 2 presidents. The captain quickly prepared the boat, and we headed out. Joining us on board is the president of Zanzibar, Hussein Mwinyi, and Mariam, the First Lady. There are actually 2 governments in Tanzania. The president of Tanzania is the commander-in-chief of the armed forces and wields broad federal powers, while the president of Zanzibar is in charge of the affairs here in the islands. But today, no politics, just fishing. So the thing is, you don't catch a lot of fish, but you like to eat a lot of fish. Oh, yes. Oh, yes. So now we have to be patient and wait. Yes. So how much patience and how much waiting? Turns out that when you're with the president, you actually don't have to wait that long. Whoa, whoa. What is Yeah. it? You think you have caught one? I think I got one. Ow, wait. Whoa. Let me see. He doesn't want to play. Whoa. Oh, mine is too heavy. Would you give me a hand? Oh, oh my God. Yeah. It is heavy. It's heavy. It's bigger. Ooh. The biggest one is mine. The biggest one is for the president. Wahoo, wahoo. I've done it. I caught it. What is it? Wahoo. Wahoo to you. Back on shore, lunch was waiting. But the president of Zanzibar had something else in mind. Hey, Peter, come here. I have a surprise for you. Where's the surprise? You'll see. Over there. Yeah. You guys coming? No, it's your surprise. So we boarded a small launch and headed out towards something floating in the ocean. Just a few hundred meters offshore. On the surface, it looks like a small house. But it's actually a special hotel room that sits in the middle of a protected marine preserve. As part of Manta, a handcrafted eco-lodge on Pemba Island. Hey, Mr. President? So we went from catching fish to a nearby sanctuary where fishing is strictly off limits. Nice and easy, one step at a time. Are you ready for this, Peter? No. You gotta be kidding. I'm coming down. Oh, look at that. That's pretty cool. A lot of fish down here. It's a private island surrounded by coral, a place to submerge yourself in the Indian Ocean, both inside and out. Forgive me for saying this, but I really can't help myself. Here you actually do sleep with the fishes, but it's all part of a sustainable, responsible effort, where a portion of the profits goes directly to help preserve the reef. The intention, marine resources in a sustainable way. A good example is these hotels where they do tourism, but at the same time they are doing conservation. We caught fish, we saw fish, but we had no time to eat fish. The president says we've got to fly across the Straits of Pemba to a quick and unexpected road trip to an undisclosed location. The president and I rode in the Beast. That's the Lux presidential limousine with body armor and 4-inch bulletproof glass. It comes with the job. But today, we're on a different mission. She says that before we go searching for animals, she has a special kind of safari in mind. Peter, we are going to see a place not many people have seen it. And I have to warn you, it's not a pretty place, but you have to see it. Would you open the door, please? Okay. See? Oh my God. And it goes on and on. Yeah, and the killing has gone on and on as well. We're in an unmarked, maximum security government warehouse in a secret location
on the outskirts of Dar es Salaam. And inside, overwhelming evidence of unspeakable atrocities that have been taking place in this part of the world for centuries. The mass murder of elephants for their ivory tusks. More than 49,000 tusks in here. Wow. And we are continuing confiscating. And you see this huge one. This is huge and heavy. Yeah. Yeah. That was one big elephant. Yes, yes. In fact, this is perhaps the world's largest known collection of raw ivory, most of it confiscated from poachers. Despite a ban on international trade in ivory, African elephants are still being poached in large numbers, tens of thousands every year. The ivory is often carved into intricate ornaments or jewelry, and Asian countries remain the biggest consumer market, despite efforts to slow the illegal trade. And for a long time, Tanzania was Africa's primary killing field. According to the government's own census figures, in just 5 years from 2009 to 2014, Tanzania lost 85,000 elephants to poaching. A staggering 60% of the country's total elephant population. And in the last decade alone, at least 45 tons of ivory have reached the international black market from Tanzania, making it Africa's largest source of poached ivory. Would you bring that big one and heavy one for weighing, please? How much does it weigh? At 85 kilos. Wow. 85 kilos. And how much is that in pounds? Almost 200 pounds. 200 pounds. It's hard to imagine how slaves in chains were able to carry these giant tusks 600 miles from the interior to the coast, and to think this took place for more than 200 years. Many of the slaves died from the ordeal, and those who survived were sold, all part of the inhumane culture of racism and commerce. So they killed a very large elephant for 2 of these. Can you imagine? I don't want to imagine. Really sad. So sad. But in the last 6 years, Tanzania has arrested more than 2,300 poachers, leading to a 90% reduction in poaching cases. Look at this, 2021. Yeah, it's still going on. We continue confiscating. Meanwhile, all the ivory sitting idle in this warehouse is now worth in excess of $50 million. But it's not really a tangible asset. Selling this ivory on the open market would only send a wrong message and likely drive demand higher, thus leading to even more poaching. So for now, the ivory remains here in this heavily guarded vault, hopefully sending the right message. Peter, we are in dilemma. You know, we can't sell them. We can't ban them. We are just going to leave them like this to educate the world that these things has to stop. This is elephants' genocide. It really has to stop. Minutes later, we went from this sobering moment to an uplifting one, literally. It's a big map. Now you got an idea of how big Tanzania really is. Oh, yeah. Where's Kilimanjaro here? Wow. Yeah. Nice landing. Very nice landing. When traveling with the president, there's always the official entourage, but you could never overestimate the official receiving line or the musical fanfare. The guidebooks will tell you that you don't need any special skills to go where the president is taking me, but we did need to suit up. Kilimanjaro's just starting. Have a long way to go. Well, I see the sign. So, where's the mountain?
You see, sometimes she's shy, hiding behind the clouds. And how high is she? It's about 19,000 feet. 19,000 feet? Yes. How long is it going to take us to get there? Sometimes 8 days for some people. 8 days? Yes. We're going to take 8 days to this? Come on, Peter. You're with the president. I've got a better idea. I hope so. Yeah, this part is nice. Even by plane, it seems to take us forever to climb up to the so-called roof of Africa. Chins, Peter. Pole, pole. Slowly, slowly. We'll get there. You see it now? No. No. Up there, we're gonna see it. This level is cloudy. See the other small mountain over here? Yeah, yeah. You just see the tip of it. And that's it. The first mountain peak we're able to see is called Moenza, and it's one of 3 volcanic cones that combine to spew lava and create the larger Mount Kilimanjaro, about 1 million years ago. Oh, there she is. Oh, yeah. Yes. The top. And with that, we finally get our first glimpse of the summit of the legendary Kilimanjaro, the highest point on the entire African continent. She revealed herself. She wasn't shy. Oh, wow. I wish I can touch it. Pop. Pretty close. Yeah. So close. Mount Kilimanjaro is considered dormant, but it still means it could possibly erupt again one day. But don't stress, Peter. It has been about 200,000 years since it has gone off. But you can see the parts here. Yeah. The roots up there. Yep, I can see the trails, yeah. Yeah. Each year, about 35,000 people walk those trails in hopes of reaching that summit. And only about half of those who are tempted make it to the top. Oh, can you make it, Peter? Climbing up there. Can you make it? I'm going to sit right here with you. Look at that crater. Oh, yes. For centuries, the crater was covered with ice and snow year-round. In fact, the very name Kilimanjaro means mountain of whiteness. But since 1936, when Ernest Hemingway wrote The Snows of Kilimanjaro, those snows have been declining. And the glaciers on the mountain seem to be in hasty retreat as well. There is now scientific consensus that Kilimanjaro's glaciers have been rapidly receding for the past century, and that human-induced climate change is largely to blame. Yeah, it's hard to ignore. I can see the effects of the climate change. You can't miss it. At least we got a chance to see it now. The bottom line is, see it while you still can. And we saw it. In fact, we climbed 6,000 feet higher than the people on that summit. Peter, I'm now going to take you from the highest point in Tanzania to perhaps the lowest. Just down the road from the Kilimanjaro airport, we drive into a secure area surrounded by troops, high perimeter fences, and cameras. And I soon learn why. The Tanzanian military is here, protecting an underground treasure found nowhere else on Earth. A precious discovery, much more rare than diamonds. In 1967, a Maasai tribesman was tending his herd here, in the foothills of Mount Kilimanjaro, when he stumbled upon some shimmering blue crystals scattered on the ground. And they found their way to Tiffany's in New York to be evaluated. There, they were cut, polished, and given the name Tanzanite, in honor of Tanzania, the only country on Earth where these gemstones are found.
In fact, Tanzanite can only be found right here, in a small 2-kilometer by 4-kilometer area behind these gated walls. And some experts consider it the most important gemstone discovery in the last 2,000 years. And some of the miners were waiting for us. Hi, guys. You see down there, How far down is that, guys? it's more than 3 miles. I can feel the heat. From here. You feel it from there? So we discussed whether or not we should go down with them, right? Yeah, one of the shortest conversations we have ever had. And go down and bring us the Tanzanite, okay? Great. Once down, the drilling team can finally begin boring into the rock face to place dynamite and explode the area in order to reach the Tanzanite veins. Later, at a processing facility above ground, the stones didn't look very impressive. So this is a high quality. Yeah. What's the value of it? 1,058 US dollars. 1,058 US dollars. And that's just for the unprocessed stone. Once processed and polished, the finished Tanzanite price is a big multiple of that. But the law of supply and demand is at work here. There's only a limited supply of Tanzanite remaining, and many experts think it will be all mined out within 20 years. The next morning, we start moving north and into some really lush terrain. On our way to the remains of a massive ancient volcano, the Ngorongoro crater, home to the highest density of predators on Earth. But first, we had to escape another reception line. The president has promised to take me on a safari. Deep down inside the Ngorongoro crater. In Swahili, the word safari simply means journey. But today, people use it to mean seeing Africa's great wildlife up close. But at the moment, we're not seeing much wildlife. Or much of anything for that matter. It's pretty foggy today. It's usually like this. It's going to open up. You sure? Yes, sure. Sure? For sure. Our safari begins driving up through dense highland forests and into the clouds near the top of the crater's rim at an elevation of 7,500 feet. Although it may look like your typical rainforest, it's actually not. It's considered a mist forest. And to remain this green and lush, it depends on clouds frequently moving in to cover the exotic plant life with mist and the occasional drizzle. As we crest the rim of the old volcano and start to make our way down the steep crater wall, we finally descend beneath the clouds and things begin to clear up, just as the president had promised. Peter, from here you can see the lake on the crater floor. What a view. Oh, it gets better. Come on. As we snaked our way down towards the crater floor on this narrow road, we're suddenly greeted by some of Ngorongoro's animal ambassadors. A troop of baboons. Oh. And I make it. You're gonna do it. I guess this is your official greeting party, Peter. Once we're down on the floor of the crater, I can easily see that we're actually inside of a giant volcanic bowl, which is 11 miles wide and covers more than 100 square miles. So when you get out here and you realize how vast this is.
It's so wide. And the crater is home to more than 25,000 animals. A wildebeest. Yeah, and zebras. Look at that. Oh, yeah. They See are. them? Yeah. There they are. Many of them. They're everywhere. Those are the ones who are migrating. That's the Great Migration. Actually, this is just a tiny part of the Great Migration, where about 2 million wildebeest, zebra, and antelope all travel together in an ever-moving circular migration from Tanzania to Kenya and back each year, following the rains in search of the freshest grasses. The reason they migrate together is, well, there is obviously safety in numbers when trying to elude predators, but there is another reason that the wildebeest and zebra make such a good traveling companions. They say the zebra, they're having a very good eyesight, seeing the danger ahead. But the wildebeest, they can smell where the food is. So they normally live together. And Ngorongoro is also home to more than 500 species of birds, including the prehistoric-looking ones that can't fly, but they can run as fast as a gazelle. Yeah, about 45 miles an hour. Look there, Peter. You can even see a flamboyance of flamingos. Flamboyance? Yeah, that's what you call a group of them. But our real focus today is to try and see all of what's known around here as the Big Five. The lions, the leopards, buffaloes, rhinos, and elephants. These are elephants. Elephants in They hold down the trees. Something is there, okay, because I see the tree moving. So something is there. As we approach, we suddenly see a solitary young male elephant who's obviously been pushed out of the herd to find his own way in the world. But it's clear, our way is not exactly his way. He wants nothing to do with us. So that was the biggest of the big five. Uko mbele nadhani kwa mimi kutakuwa shida. Inataka uzoefu. The president wanted to get a much better view and pulled us over. We change it here. We are safe here. But as soon as I climb out of the car, I hear... There's a lion somewhere. Someone caught a glimpse of a lion nearby. And so I promptly climbed right back into the car. Over here? Have you seen it? Yep. I see it all right. It's only about 30 or 40 yards from us. And if it is a female lion? We decide to follow her for a while to see what she's up to. And just a short time later, we're surprised by what she's showing us. Sitting on their thrones are most of the members of her pride. These apex predators here are truly the king and queens of the crater. Gazelles are eating grasses, then they come here for salt, and they make their meat be palatable, and that's why the lions eat them. So basically the lions are sitting around waiting for a touch of salt. Mm-hmm. This is the appetizer. What do we have over there? Is that buffalo over there? Yeah. So do all those buffalo know that these guys are here? Yeah, but even the lions, they're asking themselves if they should go there, because the buffaloes are so many, and they are going to fight them. So we just need to see the rhino and the leopard. Yeah, but what do we end up seeing next instead? Pigs. You mean the warthog? Yeah, warthogs. That's my favorite animal. You know why? Because nobody likes them. I like them. But they have bad face. Ugly. I know. Nobody. I like them. Ugly face. The president just called you ugly. And you're not one of the big five either. But this guy is. Wow, that's one big rhino. Mm-hmm. Peter, that's the fourth one. Seeing a black rhinoceros in the wild is almost like seeing a dinosaur. In 1970, there was an estimated 65,000 black rhinos in sub-Saharan Africa alone. Today, there are only about 5,000 left,
they're on the critically endangered list. And the biggest threat remains: poaching. We finally got out of the Jeep and walked over to what looked like a small, quiet pond. So look there. I want to show you what is known as a bloat of hippos. Float? Do they float? No, but they are the most dangerous animal in Africa. They kill about 3,000 people each year. Then why are we standing here? Because they stay there in the water during the day and only sneak out at night to eat grasses near the riverbank. But be aware, Peter, they are quite aggressive and can charge and crush you with their powerful jaws. And that's when you don't want to be around here. No, not at all. What time do you have? Let's leave. It's time to leave. Yeah, it's time to leave. As we move beyond the crater, we suddenly encounter the tallest mammals on Earth, the Maasai giraffe, native only to southern Kenya and Tanzania. And then, suddenly, I caught sight of one of the most elusive creatures in Africa, the leopard. This beautiful spotted cat is a solitary hunter that likes to stalk its prey in high grass and then eat its catch high in the trees to prevent lions and hyenas from stealing it away. But most importantly, I've done it. I've finally seen all of the big five. Asante sana, Madam President. Karibu, Peter. You are most welcome. But you better rest up tonight because tomorrow is going to be busy. Salam. Hi, everybody. Ready to go? Ready to go. Yes. Leaving the Ngorongoro, we head northwest towards the famous plains of the Serengeti. And the Maasai are a semi-nomadic tribe who live off the land and their livestock. The Maasai are one of the newest survivors in Tanzania. They migrated here from the Nile Valley in the 1700s. At low altitude, it was fascinating to see these primitive tribes still holding on to their traditional values. But at higher altitude, a different perspective. It was fascinating to see how many villages there were. Over the years, the Tanzanian government has tried to persuade the Maasai to become traditional farmers or ranchers. But they've persisted in clinging to their ancient ways. And yet they may not have a choice now and need to find other ways to support their families. These families can be quite large as well. Since a Maasai man can have multiple wives, and since his wealth is partly measured by how many children he has, it's not uncommon for a man to have 18 to 20 and want even more. Yeah, that's true. Some have now opened their villages to visitors, like us. We hit the ground walking. And soon we were welcomed, met with a special greeting, a tribal song. Against the monochromatic backdrop of the African plains, the brightly clothed dancers are quite a sight. These performances are not only a way of educating foreigners about Maasai culture, they also serve as one way of helping to keep their traditions alive, as their way of life is slowly being transformed by modern society. Their voices are their instruments. Most of the Maasai dances are pretty simple and consist of a lot of bending, with the feet moving slowly.
But just wait until the jumping dance begins, Peter. The Maasai word for it is adumu, and it's a dance performed by the young warriors. You see them jumping? This is showing their strength to the young girls. So they're trying to impress them. Yes, yes, these are those who haven't married yet. They are trying to show their strength to the girls. So the girls might be attracted who is fit for them. And if I jump You high enough, try I it. get the girl? Oh, yes, you get one of them. Oh, yes. Like this? Okay, Peter, go and do with him. Show them how you can do it. The girls are looking at you. And so I jumped. And then I jumped again. That's great, Peter. Alas, no takers. I think you're qualified. You did it, Peter. Great, great, great. My final stop, I was delivered to the fire end of a hot air balloon. The president had set up a surprise for me. An amazing way to experience the Serengeti, solo. And before I knew it, we rose above the ground for a completely different perspective. Floating above the Serengeti is like peering off into eternity. In fact, the name comes from a Maasai word. The place where the land runs on forever. The national park itself has been designated as a World Heritage Site and is probably the world's most famous game reserve. This is the way to start your day in Serengeti. I agree. But the morning winds were picking up, and the balloon was descending. My signal that the royal tour was coming to an end. This had been, to say the least, a remarkable week. In just 7 days, we had seen history very much alive in Zanzibar. Fished in the Indian Ocean. Whoa! Learned the dark side of humanity, as well as the hope and promise of a country. Soared over Kilimanjaro. Seen precious jewels, and then the real jewels. The Big Five, as well as the challenges still facing them. And the tribes that still continue their old traditions. Then drifted over the expanse of the crater and the never-ending majesty and fragility of the Serengeti. With most balloon flights, there's usually a single chase car below to help position and then secure the balloon. Not this time. We were being chased by an entire convoy of vehicles, led by the president. And judging from my previous balloon experiences, it was a pretty gentle landing. Hi, Peter. How was it? It was great. Really? What an amazing way to end this trip. Oh, yeah. I think this is beginning of beautiful friendship. I've seen that movie. Yeah, me too. Jina lako
TBC1 na Tanzania Safari Channel. Bila shaka umepata kujionea kile ambacho kimefanyika, vivutio vya utalii vilivyopo nyumbani Tanzania. Anuari. Naam, tumeshuhudia filamu ama kwa hakika unajua hii ni filamu ambayo ukiitazama unafurahi, unacheka, kuna wakati unahuzunika, lakini pia unajifunza mambo mengi sana, na kikubwa ni vivutio vya utalii. Hebu tuangalie kile ambacho pengine kinachoendelea hapa, lakini kikubwa ni kwamba hii filamu ambayo watu ambao wameweza kuitazama popote pale katika nchi yetu Tanzania, lakini pia kwingineko wamejifunza vitu vingi sana, na tumpe nafasi hivi sasa basi Zura Yunus aweze kutufahamisha kile ambacho kinaendelea. Shukran sana, na bila shaka baada ya filamu hiyo sidhani kama kuna mtu ambaye haipendi Tanzania. Tunakaribia kidogo na mwisho wa shughuli yetu hii, lakini kabla ya hapo kama nilivyosema awali, filamu hii ya Royal Tour imehusisha watu chungu nzima, lakini kama mnavyojua kulikuwa na kamati rasmi ya mpango wa kuitangaza Tanzania. Na bodi ya filamu pamoja na shirikisho la filamu kwa kule Arusha walitoa tuzo maalum kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, na jana Rais wa Zanzibar vile vile alipewa tuzo yake, na leo basi katibu mtendaji wa bodi ya filamu pamoja na rais wa shirikisho la filamu wakasema kwa kumalizia lazima kamati hiyo vile vile ipewe tuzo. Kwa hiyo ningependa sana kuikaribisha baada ya dakika 5 ndio wanaruhusu hapa Moshi. Kwa nataka nibete mkuu wa mkoa ili muhoji akiwa live Kraus. Sasa hivi Kraus nilivyoambiwa sasa hivi amenipigia simu hapa jamaa, ananiambia ni nini, sababu ananiambia anaanza na mimi hapa. Amesema mbona wanachanganya hawa jamaa? Yaani sasa ameongea naye huyu hapa nani? Doto. Muulize. Pigie basi mimi nibete mkuu. Amesha nani kule? Kwa hiyo kamati hivi sasa inakwenda kupokea tuzo. Imefanya kazi kubwa sana katika swala zima la kuratibu na kufanikisha hii filamu, na hata majina yao yamepita pia katika yale ya maneno ya mwisho kabisa wakati filamu inahitimishwa. Naam, Anuari, kama ulivyomweleza mtazamaji, na sasa ni zoezi la utoaji tuzo, na Ali Kiba Al-K4 msanii kutoka nyumbani Tanzania, wimbo wake ndio ukitumika katika kuhakikisha zoezi hilo la tuzo linaenda vyema kabisa. Mtazamaji, ni kuibia siri tu hapa, mwenzangu Anuari Mkama alikuwa amemakinika vilivyo, kwa sababu kilichonishangaza ni kwamba yeye alishaiona Arusha, akaishuhudia jana Zanzibar, na leo alimakinika katika kuishuhudia hapa Dar es Salaam. Anuari, kwani ilikuwaje? Yani naona choki. Uchoki kuitazama, kila ukitazama inafurahisha. Sasa tumsikilize basi, nitakwambia. Naona mkurugenzi Kuru Zura Yunus anaongea kuhusiana na suala zima la utoaji wa zawadi kwa kamati. Karibuni hapa. Karibuni hapa. Utaanzia kwangu. Go ahead. Dakika mbili. Haya. Sawa. Dakika mbili.
kikuu ni wewe utazungumzia kwa ujumla kile ambacho umekiona, nafikiria tayari ambacho tunazungumza mwanzo si mbaya pia ukarejea, lakini nitamani pia nizungumze na kamanda wa polisi kwa sababu kwenye masuala ya nitaka kujua tu wao wamejipangaje kujiandaa kufikia wageni wengi zaidi. Dot. Okay. Mama Samia wanatanga, kwa hiyo mama tuendelea ili azma yake amekamilisha hapo. Tunahitimisha mazungumzo yetu kwa sababu ya muda. Mheshimiwa Wilaya, kama ambavyo tunafahamu, tunapozungumzia utalii tunazungumzia fursa mbalimbali za ajira, uwekezaji na kadhalika. Sasa vijana wa Tanga wamejiandaa vipi na fursa hizi ambazo tunategemea kwamba zitakuja kama ambavyo kikubwa sisi kama viongozi tunatumia wajibu wa kwanza kuonyesha zile fursa ambazo tayari tunaziona zipo. Watu wageni wanakuja wanahitaji usafiri, wanahitaji na vitu vingi. Sasa ni vikundi sasa watu sisi kwanza kubadilisha na kuandaa vijana wetu waone hizo fursa ambazo zipo, lakini pamoja na hilo tuendelee kuwakumbusha Wanatanga. Sasa ni wakati wa kuhakikisha hizi fursa ambazo tutakwenda kuzibadilisha Wanatanga tunakwenda kuzibadilisha na kuacha kukaa kimya, mwisho wa siku wakaja wageni na kuanza kuzibeba zile fursa ambazo tulikuwa tuna uwezo wa kuzifanya sisi wenyewe. Asante sana. Sasa namalizia nikisema mama, mnasema anaupiga mwingi mama. Basi sasa asante sana, hao ndio Wanatanga kama ambavyo umesikia, yani wanamzuka mwingi sana. Hapa ni jijini Tanga katika uwanja wa Tanga Mara kama ambavyo nimekueleza mwanzo, na tulikuwa pamoja na Wanatanga wenzetu tulishuhudia filamu ya The Royal Tour kama ambavyo umeiona. Ni filamu ya dakika 57 tu, lakini imeonyesha vivutio vingi sana vya utalii vinapatikana hapa Tanzania ambavyo inatarajiwa filamu hii itaweza kuongeza watalii kufikia milioni 5 na vile vile itaweza kuongeza mapato Mnastaki? bilioni 7 za Kitanzania. Ni jambo kubwa sana, ni jambo la Dakika 56 ya filamu ya The Royal Tour imemalizika na imeshuhudiwa sehemu tofauti tofauti. Nimepata kushuhudia pale Tanga, mwenzangu Kija Yunus amewaleteni yale yaliyojiri pale mkoani Tanga, lakini Kilimanjaro vivyo hivyo tumepata kushuhudia filamu hii katika viwanja hivi vya Njoro hapa mkoani Kilimanjaro, na tayari ninao viongozi ambao wameshuhudia filamu hii kiongozwa na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Steven Kagaigai. Maoni yako katika kile ambacho umekiona katika filamu hii ni yapi hasa? Kubwa ambacho nimekiona, kwanza nimeona mlima Kilimanjaro ambayo kwa kweli kwetu sisi wana Kilimanjaro kama walinzi wa huu mlima kwa niaba ya Tanzania, niseme kwa wana Kilimanjaro wajiandae sasa, kwa sababu na uhakika dunia nzima baada ya kuonyesha filamu hii watamiminika kwa wingi kuja kufanya utalii mkoani Kilimanjaro. Kwa sisi hapa lazima tujiandae kupokea wageni wa kutosha, kama nilivyosema awali kwamba sasa hivi ni muda mwafaka kwetu sisi kufanya biashara ya kutosha kabisa katika nyanja zote, mahoteli, guest house, watu wa magari, taksi, mpaka bajaji watafanya biashara. Nafahamu kabisa ukizungumzia sekta ya utalii ni sekta mtambuka, na hii inagusa watu wengi kwa maana ya washikadau. Mpo ninyi kama serikali, lakini pia wapo tour operator ambao wanaongoza biashara hii ya utalii, lakini wapo wale ambao wanafanya shughuli hizi za utalii kwa maana ya tour guides na porters na kadhalika. Labda nini hasa sasa mnataka kuambia makundi haya? Kila kundi kwa jinsi ulivyolitaja ni lazima lijiandae kwa sasa hivi. Wale tour guide sasa hivi wajiandae kwamba sasa watakuwa na kazi karibia mwaka mzima. Kuna kipindi walikuwa wanakaa bila kazi, lakini sasa hivi nina uhakika baada ya hii filamu sasa tutakuwa na watalii wa kutosha. Kwa hiyo wale tour guides watakuwa muda wote wana kazi, lakini pia hata wale tour operators kwa muda wote watakuwa na kazi sasa. Kwa hiyo wajiandae, na taasisi zote zinazofanya shughuli za biashara yakiwemo hata mabenki, so fedha zitakuwa nyingi. Kwa sasa hivi niseme kila eneo ambalo linatarajia kufanya uchumi
ni lazima tujiandae, kwa sababu sasa uchumi wa Kilimanjaro ndio umefika. Kuna suala la hospitality kwa maana ya ukarimu. Tunataja kama vile tuko nyuma hivi. Hili unalitazamaje? Hapana, wana Kilimanjaro mimi nafahamu ni wakarimu, na sisi sasa baada ya hii tutakwenda kuongeza sasa chachu ili sasa ukarimu uendelee zaidi. Maana nakumbuka kuna kipindi aliwahi kuwepo mzungu mmoja akaja akasema, Watanzania mna kitu kimoja kikubwa ambacho hamkijui, nayo ni hospitality. Sasa mimi nawakia kwa jinsi tulivyo na wana Kilimanjaro wakarimu, na baada ya kuwa nawakia kwamba sasa kutoka na biashara, nina uhakika. Maana ukarimu ni sehemu mojawapo pia ya kuvutia wafanyabiashara. Kama mama mwenyewe Mheshimiwa Rais alivyosema juzi, kwa jinsi tulivyo wa Tanzania na wana Kilimanjaro kwa ujumla wake, watalii waje bila hofu, tutawapokea na tutawatunza na tutawalinda, na shughuli yao itafanyika bila shida mtakapokuwa wanarejea kwao. Nikushukuru sana kwa nafasi yako, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Stephen Kagaigai. Umepata kumsikiliza mara baada ya kushuhudia filamu hii, lakini pia tunaye kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa. Mkuu, masuala ya usalama ya wageni hawa ambao tunawatarajia ni wazi yanakuwa chini yako, umejipangaje? Kwanza kabisa nimshukuru sana mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Kilimanjaro ambaye ni Mheshimiwa Stephen Kagaigai. Kupitia kamati ya ulinzi na usalama tumejipanga kuwapokea wageni watakaoingia hapa. Lakini kwa upande wa jeshi la polisi tumeanzisha dawati la utalii ambalo hususan litakuwa linashughulikia changamoto zitakazoweza kujitokeza zinazohusiana na masuala ya utalii. Lakini niwahakikishie chini ya mwenyekiti wetu wa kamati ya ulinzi na usalama, karibuni mkoa wa Kilimanjaro, na mnaona kuna watalii mbalimbali ambao wako huru, wanatembea bila shaka. Ulinzi wa kutosha wa vyombo vyote. Mlinzi wa kwanza ni wananchi wenyewe. Lakini kikubwa, elimu imetolewa kutosha ya kuelimisha wananchi jinsi ya kuishi kwa ukarimu, kuwapenda wageni, na ni watu ambao tuna vivutio vingi. Tunao mlima Kilimanjaro, tuna wanyama mbalimbali, lakini pia mandhari yetu ni mazuri. Hali ya hewa inavutia. Kwa hiyo niwahakikishie chini ya mwenyekiti wetu wa kamati ya ulinzi na usalama, ulinzi ni wa kutosha wa vyombo vyote mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo karibuni sana muweze kuungana na sisi. Lakini yeyote atakayeingia kwa nia ya uovu atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Tumejipanga kukabiliana na watu wote ambao wanajihusisha na vitendo vya kiuhalifu. Kwa hiyo mkoa wetu hadi sasa uko shwari, wananchi wanaendelea shughuli zao na wageni mbalimbali wanakaribishwa na wanaendelea kuja. Ni kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro. Mkuu wetu wa wilaya ya Moshi Abbas Kayanda, kwa kifupi sana umeshuhudia filamu hii. Ni nini hasa unataka kuzungumza? Kwanza kabisa kama wananchi wa wilaya ya Moshi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na tunamuunga mkono kwa kazi nzuri aliyoifanya ya kutengeneza hii filamu ambayo imeonyesha fursa ambazo tulizokuwa nazo katika nchi yetu ya Tanzania. Wito wangu ambao nataka niutoe kwa wananchi wa Moshi ni kwamba sasa watumie fursa ambazo tulizokuwa nazo, lakini pia tujiandae kwa ajili ya kuwapokea watalii wengi sana ambao watakuja katika mji wetu wa Moshi. Na kama unavyofahamu kwamba mlima Kilimanjaro uko ndani ya wilaya ya Moshi. Kwa hiyo tunategemea tukupata watalii wengi sana. Kwa hiyo wafanyabiashara wakubwa, wakati na wale wadogo, sasa ndio wakati wao kutumia fursa hii ya kupokea wageni wote watakaokuja kwa ajili ya kupanda mlima Kilimanjaro. Nikushukuru sana. Katibu Tawala wa wilaya ya Moshi, ni nini neno lako? Mimi niweze tu kusema kabisa kwa ufupi, mama ameonyesha kwamba wanawake hata bila kuwezesha wanaweza. Kwa sababu tukiangalia hii filamu ya Royal Tour inaonyesha ni jinsi gani mama alivyo mbunifu au ameonyesha creativity. Kwa hiyo tunampongeza sana na tunaungana na wananchi wote kusema kwamba mama anaupiga mwingi. Na kwa filamu hii tulioiona ni kwamba ameweza kutuhamasisha hata sisi wananchi tuliopo ndani ambao tulikuwa tujaweza kuona hivyo. Kuona wanyama, kuona hiyo misitu. Kwa hiyo na sisi wenyewe utalii wa ndani tumehamasika. Na tunasema tu kwa ufupi kupitia hiyo picha mama ameuza, picha inauzika. Tukitarajia tutapata utalii mwingi sana. Asante sana. Asante. Wanasema mama ameupiga mwingi. Viongozi wangu mimi ni washukuru sana. Na kutoka hapa viwanja vya Njoro, dakika 56 za filamu ya The Royal Tour ndio imehitimishwa na viongozi hawa wakizungumza nasi hapa. Mimi naitwa Dickson Busagaga wa Clouds TV. Asante.
Nikiviga dina mchaki nakumbuka kwenda nyumbani yo. Mara natoka na flani yo, ile kabugira mani yo, mara navuta mjani yo. Maneno kitu simple, simple, simple. Simple. Eti inatoka, wewe unatoka, yule anatoka, mimi natoka. Maneno kitu simple. I'm more than your vision. I got love for. Chapa nyingine. Chapa nyingine. Tunaruka tu. Ruka. Tipo tati. Tipo tati. Tipo tati. Tipo tati. Ruka. Tipo tati. Tipo tati. Sema. Tipo tati. Tipo tati. Tipo tati. Oya, usiponipigia sitakupigia titi. Ukinikadia ninakutimbia titi. Titi for tati. Ukinizingua ninakuzingua titi for tati. Titi for tati. Na ukimwaga bia utailipia titi for tati. Titi for tati. Stress for what? Njoni tupate kwa nishingapi. Say. Titi for tati. Stress for what? Njoni tupate kwa nishingapi. Ewe ni Moshi, ni Moshi mzee, Moshi, ni Moshi mzee, Figa, Moshi, Shisha, Moshi, waone si unavyocheza na Moshi, waone si unavyocheza na Moshi. Niache, si mimi, niache. Kwani maisha yako, sema bia kwa si mimi, niache. Maisha yako pia kwa gilasi wana stress ipo wapi pesa karatasi kwa nini for what bwana we unipendi basi bwana we wote stress for what bwana we kwa nini mjigasi bwana we stress for what bwana we sema ukinichukia ninakuchukia titi for tati titi for tati. Ukinicheki sitakucheki titi for that. Titi for that. Tunakote. Touch. Alright. Shakuma. Oh mama we. Negro. Simami hata dinge simnyu. Domana stories za dinge zini. Nasema wewe. Hamkui. Domana hapa twende sema wana roho una mandinga za roda kushiba ndiga za wana roho una mandinga kushiba ndiga za roda I say, we smoking buffalo liquor. I say, my mechizika. Medana no, I'm gonna ride with my mama said, Gabi and have a lick. Medana. A friend man than other niggas. One to know the shit is like. Nani and I go against like. Sema, tagi ubavu. Tagi. Say, tagi ubavu. Tagi. Sema warrior. Tunaenda hivi. So kwamba mimi na wivu hivyo ila tatizo kwamba nileta maringo kashindwa geuza shingo sababu kwa ukanikana mela wana ukaleta mazinzo sema Kinondoni Moscow life changamoto yetu moja loko na dai hivyo mapenzi kweli nyoso kanacha kwenye msutu kataka toka na viropa masonko ukanigusa kwa mbitu twageto ukanifanya baka kaonekana mento kidi na danda mambo yaja seto sema si ulitaka mali na metizo sikuwa na kwa sababu kwenda mali na mehuri si ulitaka
taka. Sema yeah. Siski. Nimeanza na twende. Tatizo. Chapa nyingine. Mana nasikia joto. Nasikia joto na kukesha mwisho saa 6. Shapitia mtoto mpaka Moshi. Funga. Wambie mtaa pili. Funga. Tunapita majangili. Funga. Chapa nyingine. Bwana Moshi inakuaje? Sema woyo. Chapa nyingine bado. Mikono juu na. Mikono juu na. Mikono. Chocolate kalamaje. Hata siele. Pata. Nipata. Many ways. Nimenata. Kupenda na nashindwa kukukata. Many ways. Ukinipanga pesa basi via zimbadada. Moshi. Pili wash. Tumemote. Sema. Mikono juna. Nafikiri uliumbwa kwa ajili kila kikutazama inafanya fikiria. Nafikiri kuhusu shela, nafikiri kuhusu suti, sifikiri kutumia kigata wasa. Vuno viki kama Christian Dela, Pisa Msela, African Princess Nadela. Tawalika na mapunga waje kula mchele, wanatoa siri za nyuma tapa siti za mbele. Wapiga mama yanakwenda. Nisamehe kama napokwenda sio. Wapiga mama. Zile kata kapinda mgongo uliposema tango kawachanganya wabongo vile sikupaki Mkenya wala sikupaki Mkongo labda rushe matofali maana shazoea madongo. Do me. Nanda kibiriti niwashe moto baba leta ukuni. Cheza. Yule anakata, wewe tunakata, yule anakata, wewe tunakata, sema tena kata, yule anakata, yule sana kata, Moshi tutakata, wote. Kalinda pakubwa kanipandisha down. Nakula vikubwa analipsi mshangao. Kidege staki tena. Yes man. Nige kumisi na shino hata kusubiri. Una vionjo mpaka nimevikariri. Una majage mama silo poa. Call me daddy. Nipe kwa chuma. Nikulishe muhogo. Fatuma. Shuka chini kidogo. Nusu malo. Sema wote twende. DJ. Waambie wasituzoe kabisa. Wewe utaki mazoea. Moshi hamtaki mazoea.
wewe utaki, labda nizikwe tu, mama nizikwe tu, Moshi nawapenda tu, nawapenda sana Moshi. DJ wote mikono. Yes, man, yes. Squeeze kwenye grupu wasichangii mada, spendi group kama halina vimada, picha za tupu tamaliza mii sana, bando la book data MB nana, admini kani adiki makosa, inbox wanaomba vocha, screenshot zaja jaru zinachosha, katukuza dim kwa makopa kopa, oya kifo cha mbele, kifo cha mbele, waume kuna dhambi, kifo cha mbele, tunajikongoja, mina muda mchache mambo ni mengi. Moja ya mwisho tuondoke na bro. Kodi ku salvation ni nini? Tumeokoka wote. Tumeokoka. Aya. Tumeokoka. Kwenye maukunga, kwenye kudanga, tumefanyaje? Shetani anaona, patashika, patachimbika, tumefanyaje? Kwenye kudanga, kwenye kukaba, kwenye wapanga, wameka susu. Asiyecheza shetani, asiyeruka hajaokoka huyo. Ruka. Kunguni majani, tani majani, wake za watu je, na utupu. Sema patachika, patachimbika, patashika, patachimbika. Ae shetani anaona. Ae shetani. Irudiwe ama DJ mara moja kwa ajili ya watu wangu tumeokoka. Irudiwe mara moja kwa ajili ya watu wangu wa Moshi. Kodi ku salvation ni nini? Hey. Tumeokoka. Aya. Tumeokoka. Tumefanyaje? Tumefanyaje? Kwenye maunga, kwenye mapunga, kwenye waganga, kwenye kudanga, kwenye kukaba, kwenye kiroba, wameka susu, vumbi la Kongo. Shetani anaona. Ae shetani. Asanteni Moshi. Asante sana. Hey! Unasemaje? Aendelee.
au asepe? Kama endelee, fanya mkono mmoja hivi. Fanya mkono mmoja hivi. Weka mkono mmoja juu, weka mkono mmoja juu, weka mkono mmoja juu. Let's go. Let's go. Twende. 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 Yes. Let's go. Way. Okay, hold on. Yes. Wanangu mnasemaje? Wanangu mnasemaje? Aendelee. So Moshi, asante sana. See you next time. Minute Abbas Katu, the man himself. Wakati huo, Venus amepatiwa zawadi. Si ndio? Wanangu mnasemaje? Show sana kwako mwanangu. Jamaa ametisha kinoma. Yeah. Show sana. Salute sana. Venus ameondoka na zawadi. Yeah. Wakati huo watasema asanteni sana Moshi. Tukutane wakati mwingine. See you next time. Vua design kama inazingua hivi lakini see you next time. Tobie. Fresh. Haina noma. Isa.